تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، در حقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لیے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے، اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے۔ گویا دوسری چیزوں کو اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے۔ تو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچے جانا در حقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے، اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے،
अपनी जिस्मानी आँखों से देख नहीं सकता और ना अपनी नातमाम अक्ल से उसको पा सकता है। इसलिए उसकी मार्फत के बारे में इंसान को बड़ी बड़ी गलतियाँ लगी हैं और सहवकारियों से उसका हक़ दूसरे को दिया गया है। खुदा ने कुरान शरीफ में ये खूब मिसाल दी है कि दुनिया एक ऐसे शीश महल की तरह है जिसकी ज़मीन का फ़र्श नहायत मुसफ़्फ़ा शीशों से किया गया है। फिर इन शीशों के नीचे पानी छोड़ा गया जो नहायत तेज़ी से चल रहा है। अब हर एक नज़र जो शीशों पर पड़ती है वो अपनी गलती से इन शीशों को भी पानी समझ लेती है और फिर इंसान इन शीशों पर चलने से ऐसा डरता है जैसा कि पानी से डरना चाहिए, हालांकि वो दर हकीकत शीशे हैं मगर साफ़ शफाफ। सो ये बड़े बड़े इजराम जो नज़र आते हैं जैसे आफताब और महताब वग़ैरह, ये वही साफ़ शीशे हैं जिनकी गलती से परस्तिश की गई और इनके नीचे एक आला ताकत काम कर रही है जो उन शीशों के पर्दा में पानी की तरह बड़ी तेज़ी से चल रही है। और मखलूक परस्तों की नज़र की ये गलती है कि उन्हें शीशों की तरफ इस काम को मंसूब कर रहे हैं जो इनके नीचे की ताकत दिखला रही है। यही तफसीर इस आयत करीमा की है। इन्नहु सरहु मुमर्रदुन मिन कवारीर। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ा। The promised Messiah alayhi salatu wasalam writes that it is the attraction which the true Creator has implanted in the nature of man. The same attraction comes into play whenever a person feels love for another. It is a reflection of the attraction that is inherent in man's nature towards God, as if he is in search of something that he misses, the name of which he has forgotten, and which he seeks to find in one thing or another, which he takes up from time to time. A person's love of wealth or offspring or wife, or his soul being attracted towards a musical voice, are all indications of his search for the true beloved. As man cannot behold with his physical eyes the imperceptible being who is latent like the quality in fire in everyone, but is hidden, nor can he discover him through the mere exercise of imperfect reason. He has been misled grievously in his search and has mistakenly assigned his position to others. The Holy Quran has in this context set forth an excellent illustration to the effect that the world is like a place, the floor of which is paved with smooth slabs of glass, under which flows a rapid current of water. Every eye that beholds this floor mistakenly imagines it to be running water. A person fears to tread upon the floor as he would be afraid of treading upon running water, though in reality the floor is only paved with smooth, transparent slabs of glass. Thus, these heavenly bodies like the sun and the moon, etc., are the smooth and transparent slabs of glass under which a great power is in operation like a fast-flowing current of water. It is a great mistake on the part of those who worship these heavenly bodies that they attribute to them that which is manifested by the power that operates behind them. This is the interpretation of the verse of the Holy Quran, Innahu sarhu mumarradun min kawarir. The translation is that it is a palace paved smooth with slabs of glass. Now in the passage that we read today, Sayyidina Hazrat Masih Maud has beautifully explained that in fact everyone is in search of the true beloved. And sometimes because we're not able to find that beloved, we tend to look for other things to fulfill that love. Sometimes the promised Messiah Islam mentions that the love of wealth, offspring, wife, or his soul being attracted towards a musical voice are all indications of his search for the true beloved. This is an amazing explanation of how we need to direct our love for Allah the Almighty, and sometimes our love for other things besides Allah is actually an indication, it's a sign that perhaps we should change our direction towards Allah. Now the
the explanation that the promised Messiah ﷺ gave for this verse of the Quran, that innahu sarhu mumarradun min kawarir, that it is a palace paved smooth with slabs of glass. Now what the promised Messiah ﷺ meant by explaining this verse of the Holy Quran, he meant that this is merely like an illustration. So somebody might think that there is something beyond the glass, beneath the glass. So what is covering the water, for example, is only an illustration for the individual who is about to walk on it. Similarly, Allah the Almighty, the love of Allah the Almighty, is something which is beyond that glass, just like an example. But sometimes we're afraid of approaching that love, and hence we stay away from that glass. So this explanation by the promised Messiah ﷺ has also been mentioned in this part. So in other words, to simplify it even more, that the love of Allah the Almighty is sometimes something which is not directly accessible. So we have to search and we have to find that love of Allah. And what is just before the love of Allah, for example, the love of other human beings, is something which covers the love of Allah. So for us to truly find the love of Allah, we have to go past the love of materialistic things, or the love of other people, or the love of anything else for that matter. Once we go past that love, then we will see the love of Allah just beyond that love. Jazakumullah asal jaza. Inshallah, we will see you next week with the continuation from the dars. Until next week, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.